Hello, everybody. I'm so glad you are here. This is a recorded meditation, and I will read my notes off because then I make most sense. I thank everybody for hearing the call, for supporting the women in Iran. Here is what I wrote in preparation for this meeting. Thank you so much for joining. This is a guided meditation with a live channeled song. I dedicate this session to the women in Iran who have the courage to put their lives at risk in order to end the incredible oppression they are facing. Since 1979, the people in Iran have faced the darkness increasing in their country. It is unbearable to them and to me as well. I grew up in the back then Romanian dictatorship, and it was unbearable, even though it was a luxury ride compared to what's going on in Iran today. Because I am a light worker by calling, I will do what I do best, bring light to where there is darkness. Pardon me, I'm a little bit emotional reading this. So, I believe in the spirit of humanity. It is in all of us. It lives as us and wants to remember itself in and through all of us as one single planetary body of humanity. The spirit of humanity, I call it Inti, is an aspect of the divine. I come from a non-religious worldview. I see the divine as the silent vibrational force that holds everything together unconditionally. That means each one of us is of the divine, a living expression of the divine. You could replace divine with light or existence or the universe. It's all the same by many names. Today, I invite you to focus on that aspect of the divine, of existence, that shines in every human heart. It does so in the oppressed people in Iran, and it does shine just as a small, undetectable glimmer in the hearts of those who we call the oppressors. In reality, they are the weak people. They are weak because they are the most afraid of the light of freedom. As such, they are the ones who are most vulnerable to being occupied by dark forces. Those forces blind them so much that they can't see the humanity in anyone, including themselves. But I come from the spiritual teaching or spiritual practice that all people are one and the same body of humanity. If one suffers of darkness and becomes an expression of it in their actions, I suffer. If one aspect of my global body sees the light, I see the light. Today, in this meditation, I invite you to focus on love. It is the spirit of the people, excuse me. Love is the spirit of the people of Iran. My t-shirt here says in calligraphy, it says the word in Farsi, this is a Farsi calligraphy here, it says the word love. In that spirit, I made this drawing that you see here on the screen available for all who meditate with me for the rekindling of love in the hearts of all the people in Iran. This is a drawing that guided my hand, and I realized when it was done that it is a depiction of the light of the spirit of humanity. It is that which I see and invite all of you to try to see with me when we focus on the people of Iran.
believe with me that every person in Iran has this light in their hearts. I will channel a song. I know the name of it. It's called Uomini de Lumina. It means the people of the light. I don't know the words. I suspect what it's going to be about, but I don't really know. All of us human beings can be the people of the light once we remember. Those of our bodies steeped in darkness, committing atrocities right now. Never had anyone believe in them, even for a second. So they have become the slaves of dark forces, of low vibration. How could they not? But if we finally give them, even for a second, the option to see the light in their hearts, that is a shocking miracle to them. If we see it in them, they get at least for a moment the chance to let go of their loyalty to darkness. See the humanity in those who receive the blows, and see the humanity in those who deliver the blows equally. That's the spirit, the true spirit of humanity. Let's call it together into awakening. During the channeled singing, I invite you to focus on this drawing here on the screen and see it as the light that shines in the heart of all the people who suffer in Iran. See the light shining in their hearts. Maybe you know people, excuse me. Maybe you know people personally who live there. See that light shining in their hearts. Imagine the people who you may not know, but you feel them living there. See that light in their hearts. Or imagine them, even better, imagine them knowing themselves, flowing in the unconditional love of their divine nature, even if they have to define themselves with physical force, even in the midst of that. Then imagine that the people steeped in darkness, those who oppress others, get to know themselves in the light, in their humanity, in their awakening, and in their in as such, seeing themselves as freed from darkness. If we keep them in the dark, we make that which is low in them even stronger. So join me today in summoning up this light and seeing and hoping that everybody can see that light in their own hearts. Can you still hear me well? Just a moment to calm down for a moment. When I sing, I would like to ask you to not expect perfection or a performance like you normally would go to a concert. This is a ceremonial song that is being sung in healing ceremonies. So this is a healing song. I have received it in meditation, in ceremony, as a sacred gift from the divine itself. I don't know, maybe my voice is gonna collapse or so under emotion, I don't know that. So please forgive me for that, but I will do my best to stay in receptiveness. So I might sing for around 10 to 15 minutes, I don't really know. We'll see how the reception is today. And before I start singing, I would like to speak a prayer of protection. This is a prayer of protection that I'm borrowing from Paul Zelig. So thank you, Paul Zelig, for this prayer. The light of God surrounds us
The love of God enfolds us. The power of God protects us. The Spirit of God watches over us. Wherever we are, God is. And repeat after me silently. May I be open for only those energies and vibrations that are to my highest good, in the perfect amount needed for my evolution and healing at this point. Uomini, 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 uomini de lumina. Uomini, 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 uomini de lumina. Yovakem acum pe voi, yovakem pe voi, oamenii, oamenii, oamenii de lumină. Auziți-mă acum când eu vă chem, când eu vă chem, că și eu sunt un om de lumină. Eu vă chem viziunile voastre, eu vă chem viziunile voastre, viziunile a oamenilor de lumină. Cu viziunile voastre vindecătoare, tămăduitoare, curătoare, să veniți aici și să cântați prin corpul ăsta de lumină. Că oamenii, 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 oamenii de lumină voi vă adunați aici pe pământ acum. Voi vă adunați aici pe pământ ca să aduceți voi lumină. Și acum eu vă chem aici în corpul ăsta mic, omenesc, care e un corp al unui om de lumină. Să vă adunați din depărtare, din depărtarile, adâncurile universului infinit, să vă adunați și să veniți aici unde sunt oamenii, oamenii ăștia de lumină. Din depărtare auziți acum chemarea mea, ca să voi aduceți aici razele voastre de lumină. Razele alea care voi cărați cu voi, de unde voi veniți, din infinitul spațiu ăsta în jurul pământului.
e o rază de lumină. Voi oamenii, hei, hei, voi oamenii, hei, eu vă chem acum că eu vă chem să veniți aici jos, pe pământul ăsta mic, unde noi necesităm lumină. Și să îndreptați lumina voastră aici pe pământ, ca să se trezească oamenii de lumină. Și când voi ajungeți aici pe pământ, aterizați acum aici pe pământul ăsta mic, pe pământul ăsta mic care e un pământ de lumină. Și veniți aici când voi aterizați, lumina voastră e vizibilă, că acum voi veniți să răspândiți lumina voastră pe pământ, acolo unde este întunericul. Voi oamenii, hei, hei, voi oamenii, uniți-vă acum în lumina voastră infinită, care voi aduceți aici pe pământul ăsta luminos și divin. Ca să veniți aici să aduceți aminte la oamenii de lumină care sunt aici pe pământ, în dormire și însclavați de întunericul care s-a răspândit în așa de multe colțuri în lumea asta omenească aici pe pământ. Și ei au uitat că ei sunt oameni de lumină. Cu lumina voastră divină, cu lumina voastră divină, străluciți acum peste tot pe pământul ăsta mic. Și să atingeți inimile oamenilor ăștia care sunt adormiți, care sunt în întuneric, că oamenii aceia sunt răniți și sunt așa, au moștenit întunericul din veacurile multe, de când întunericul s-a răspândit aici pe pământ. Și ei nu știu, ei nu mai știu ce înseamnă să fie un om de lumină. Da, voi oamenii de lumină, ce voi ați venit aici pe pământ din infinit, din spațiul ăsta infinit, voi ați venit acum cu lumina voastră divină. Vedeți acum, uitați-vă în inimile alea care sunt umplute cu întunericul acela, că acolo e o scânteie de lumină omenească, este spiritul omenirii inti care strălucește acolo în inimile lor. Și vrea să-și aducă aminte că în corpurile astea este un om de lumină. Spiritul omenirii inti cheamă acum. El vă cheamă pe voi omenii de lumină, ca să voi vă adunați aici și să ajutați spiritul omenirii să se trezească în corpurile sale peste tot pe pământ, unde este întunericul ce a invadat inimile omenești, și să aducă aici lumină. Da, voi oamenii, hei, hei, voi oamenii, hei, hei, voi oamenii de lumină, voi sunteți în vibrația iubirii infinite, a creatoare infinite, care v-a trimis aici în misiune ca să voi aduceți și de descărcați aici o înaltă încărcare de lumină.
sunt în întunericul. Voi aduce scânteia, voi aduce scânteia luminoasă a creatoarei aici înapoi la spiritul omenirii inti, ca să-și amintească în corpurile ei. În corpurile ei, în toate corpurile astea unde întunericul s-a răspândit și a cerut, și corpurile astea au suferit așa de mult peste veacuri de întunericul acesta invadator care a intrat aici, și suferința asta infinită omenească trebuie să se termine. Da, voi oamenii, voi oamenii, voi oamenii de lumină, voi aduceți acum vibrația asta de lumină la oamenii care trăiesc acolo în țara asta, în pământul ăsta cu numele ăsta de Iran. Țara asta pe pământ cu numele acesta de Iran. Oamenii care trăiesc acolo în Iran, ei necesită acum lumină. Cu razele voastre puternice de lumină, voi oamenii, voi oamenii de lumină, voi sunteți aici pe pământ, voi sunteți acum aici să faceți sarcina voastră simplă, fraților, să aduceți aici la implementare sarcina voastră simplă, că voi aduceți lumina unde este întunericul. Da, voi acum folosiți vocea asta omenească aici, ca să voi răspândiți lumina, ca să voi răspândiți lumina, vibrația creatoare prin corpul acesta omenesc. Și acum voi îndreptați acum lumina voastră aici, voi îndreptați acum lumina voastră către toate femeile care trăiesc în țara asta unde noi ne uităm și aducem lumina asta, femeile care trăiesc în Iran, femeile curajoase, puternice, așa de pline de iubire în inimile lor. Și suferă acum așa de mult în țara asta unde întunericul s-a răspândit, așa de mult în țara asta unde întunericul s-a răspândit. Noi oamenii de lumină, noi aducem acum toate razele al creatoarei de lumină care ne dă puterea ei infinită și divină și o îndreptăm acum către țara asta mare unde este întunericul răspândit și aducem noi acum lumina pentru liberarea oamenilor care sunt acolo în inimile lor. Noi trezim lumina asta infinită în inimile lor, că ei sunt oamenii de lumină. Da, noi oamenii de lumină, când noi muncim acum în inimile oamenilor din Iran, noi acum noi ne unim, că noi suntem oamenii de lumină. Și noi răspândim acum, noi ne unim ca oameni, că noi ne unim ca omenirea asta pe pământ. Noi suntem omenirea asta pe pământ și noi ne unim acum ca să adunăm toată lumina creatoare, ca să vină ea aici prin omenirea asta, prin inimile astea care se unesc aici și pun lumina împreună într-o rază puternică, infinită de lumină, care noi acum strălucim în razele astea multe către țara asta ocupată de întuneric și acum răspândim lumina asta divină peste tot, peste țara asta, în spațiul ăsta care noi creăm acum
țară de lumină. Noi oamenii vedem acum că trebuie să ne unim. Noi oamenii pe pământul ăsta mic ne unim și ne trezim unul și încă unul și acolo noi ne trezim acum peste tot pe pământul ăsta mic, că noi acum ne-am săturat de întunericul care ne opresează și ne subjugează. Oamenii de lumină, suntem noi uniți acum aici pe pământ, că aducem noi vibrația divină infinită a spațiului ăsta infinit, care este creatoarea noastră și răspândește ea prin noi lumina ei divină, că noi suntem oamenii de lumină. Și cerăm și acum noi creăm o coloană de lumină care e o spirală care se înalță în cerul ăsta infinit și se unește cu creatoarea, sursa asta infinită, și e plină de lumină, surse infinite care vine jos și curge acum jos pe țara asta care este țara care se cheamă Iran, acum unde noi, cum curgem noi, aducem și transmitem lumina asta al creatoarei infinite pe țara asta mică care este țara de Iran, și acum noi umplem și strălucim lumina infinită al creatoarei acolo în fiecare casă, în fiecare corp, în fiecare stradă, în fiecare pâine, în fiecare copil, în fiecare femeie, în fiecare bărbat, și umplem și umplem toată țara cu lumină. Coloana de lumină infinită care vine jos din cerul infinit. Coloana infinită de lumină care vine jos din cerul infinit. Noi îndreptăm acolo unde este întunericul, că sarcina noastră de oameni de lumină e să răspândim lumina, că sarcina noastră este simplă, noi răspândim lumina acolo unde este întunericul. Noi oamenii, hei, 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 noi oamenii, hei, 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 noi suntem aici și aducem lumină. Noi aducem lumina și am răspândit acum lumina în Iran, și noi ne-am unit și noi ne-am trezit și noi suntem acum aici pe pământ în misiunea noastră să răspândim lumina, să răspândim lumina divină infinită. Now, I would like to ask you all who participate in this meditation, wherever you are in the world, and whatever time zone you're in, whatever time you're looking at this, I would like you to take a look at this drawing and focus on it. You may have focused all the time on it, but if you didn't, or even if you did, take a look at that drawing and see those arms that emanate from that divine essence of us people and of everything that exists, that shines in our hearts. And see it, look at it for a moment. And in your imagination, plug in those arms into those
sources that connect, the infinite source that is around this shining light. Plug in those arms in your imagination, all 11 arms, into those sources. And they are all outlets of that infinity, that infinite power that showed up in this meditation. And for a few moments, just let it be nourished. Let it be nourished in your heart. Let that nourishment just course through your heart in vibration, as light, as sound, as a resonance, whatever works for you, whatever comes up for you. And let yourself be nourished to the brim. Let yourself be filled up to the brim. And as you gaze at the center, maybe you're gazing at the center. If you didn't, try gazing at the center steadily without budging. Don't move your eyes away from the center, from that one little spot there. And feel how this whole disk of healing light comes to life, starts to become multidimensional, starts to move in some way as it is plugged in. And now see with me, united, let's see this happening for every human heart in Iran. Let's nourish every heart in Iran, every human heart, the smallest, the youngest, the oldest, and everything in between. Let them feel this light. Let them feel this unconditional love in their hearts. All of them. Put your fears and judgments aside. See the humanity in those who are blinded and can't see it. And let every heart in Iran be nourished, be filled with this beautiful, brilliant light that is coming from infinity in infinite supply. There is no shortage of it ever. It's never going to run out. It's always plenty. And let people feel the plentiness in their hearts, being so much so that they don't need to host fear in their hearts, hatred, anger, resentment, revenge, any of those darknesses, separation, any of those ways to be superfluous in their hearts. We don't need to do it for them. We just attempt to see it in their hearts and allow ourselves to see it. Because once we see it in their hearts, this light ignites by itself. It's available to them. And if it's available to them, which for most of them it has never been, it has been covered for centuries. Let that light be available for them so that they can remember it, rekindle it, ignite it, let themselves be ignited and consumed by this light in such a way that it burns away all darkness, all that is low, all that is based in fear, all the actions, everything that has been done in fear, to be flooded by this light. Fear cannot stand light. Let's flood these hearts with light, the light that brings illumination, so that even that which is in darkness can remember itself as originating in the light, as originating in the divine. Even the fear, even the hatred, even the separation, and all their creations. Even those, an aspect of that which is infinite light. And trust that is being done by the light. You don't have to go through any effort. The only thing that you do, you allow yourself to see it in somebody's heart, in a group of people, a large group of people,
that are confined within the boundaries of something that we call a country. Let there be light. Let there be light. Let there be light. And then I would like to ask you to visualize one more thing. See them being saturated with this light. All of the hearts, just like yours, just like mine, just like your neighbors, our neighbors. And see each of these hearts being your heart, the heart of humanity that pumps one and the same blood through one and the same body of humanity. All the bodies of the people that we call the people of Iran, they are our own bodies, inseparable ever. And then let these hearts, all of them, be saturated. And now let's take the next step. Let's let these hearts start to spin, disconnect from those sources, because they are full. They are full and they have the source of light inside themselves. And now they can take off. All of these hearts that are filled with this divine unconditional love, they can take off and they can start spinning and singing their own song, the song of the divine existence, the sacredness of life, the sacredness of every cell in every body, the sacredness of every river, of every animal, of every bird and every fish, of every human being, the sacredness of every mountain. Let the hearts sing the song of the sacredness of life. Let them spin. Let them spin silently. And if you feel inspired, hum, just hum to give it a vibration. Could be like this. Just in your own tone, the tone that you desire now. Let that vibration spread in every heart. Let their hearts be free. See them in their freedom. See them in their capacity to be free. See their capacity to know themselves as an expression of that unlimited source, the light that is available to every one of us. You can continue humming if you wish. I will be silent for 2 or 3 minutes now. And I invite you to just sit still in the vibration of all that has been created, all that has been awoken here in these minutes together. Take it all in for a moment and be silent.
and gently come back to your room, to your space, to your body. Rub your hands a little bit, come back into your body. And let's finish this meditation and visualization with just a few words about how you could contribute, if you wish to the people in Iran. I'll start sharing the screen. I'm going to post in the chat in a moment the names of two organizations that I've found that are supporting the people in Iran. And if you feel drawn to make any donations to those organizations, please do so. I'm sure they can use it. They can use the work for their work. And I would like to say one more thing. If you want to commemorate your meditation here with purchasing one of these drawings, the one that you meditated upon, it is available, as you've seen on the website, for $100. After processing the costs for shipping and producing, I will make the donations myself to those organizations. So I would appreciate if you want to support any of these organizations, and if you want to purchase one of these drawings as well. It's all on the website. You can Venmo me, it's all there. And I want to thank you. I want to thank you from the bottom of my heart for watching this. And I know it has been intense, probably for you to watch. It has been intense for me to speak about this, and has been very intense to channel. So I apologize for being so emotional, but that's how I am at this point in my life. And I hope that this is giving you inspiration and trust in your own power, to be in your own light and to see other people in their own light. Be well, be loved. Thank you.